I think it's a fantastic city, and I think it's, it's not about whether it will be creative. I think that exists already. It's a matter of degree, and I think there's tremendous potential. Also zur Kreativität, wir sind ja immerhin die einzige Stadt, die in die Weltpresse kam mit einer Kunstgeschichte, mit einer Opernaufführung, die nie aufgeführt wurde. Die anderen schaffen das nur mit Aufführungen, die es gab. Dejan, wenn wir das hören von der kreativen Stadt Berlin, von der jungen kreativen Stadt, stellt man sich als Deutscher die Frage, inwieweit in der Außenwahrnehmung Berlins die Geschichte noch eine Rolle spielt. Matthias Döpfner. Also ich finde, das gehört zusammen, und es gibt bei der Faszination einer Stadt positive und negative Faszination, und die Tatsache, dass in Berlin sozusagen mehrere Schichten von Geschichte übereinander liegen. Haben Sie ja auch gerade gesagt, Herr Stiemann, wir sind jetzt nur noch ein ganz kleines Rädchen, auch als Stadt, und diese Stadt mit ihren 3,4 Millionen Einwohnern hat sie jetzt, ja, spielt dennoch so eine Rolle als Symbol in der Welt. Das versteht ja jeder. Das ist doch ein unfassbares Kapital, widerspricht jeder Marketing- oder Wirtschaftshypothese. Es ist ja da, der Wert ist ja da. Wir müssen mit ihm nur anders umgehen, als wir es bisher tun. I have in fact found a useful tie with a map of Berlin on it. So Joe. Ladies and gentlemen, in looking back on the past 2 days, we could have the impression that we would have to be probably very optimistic when thinking about a positive future for our cities. I think if we don't understand what's going on in the cities and what impact this will have not only on nations and countries, but also on the global economy, they cannot run a company or a country without running into deep troubles, maybe in a decade down the road. So I think we better wake up everybody who is in some leading role in this world and start becoming aware and familiar with some of the challenges we are facing in some of the biggest cities in the world. But the region's citizens have no collective voice in the public-private partnership. Many options for their future will never be considered. One example is the need to address the transformation of most urban-age cities into immigrant cities. Immigrants, sometimes from the countryside and sometimes from other countries. These immigrants are currently relegated to some neighborhoods, but not others. Is this the city of the future we want to build? Well, I think the megacity of the future is for us to determine. With the right kinds of policies and interventions, it will be more prosperous and more sustainable and more socially inclusive. Nothing is determined in the end. I think policies make a huge amount of difference at the local and at the national, at the supranational level. But I think what has to happen is we all need to get a lot more serious about city building than we have in the past. Look at the relationship we've been talking about in these conferences between the car and the pedestrian. Pedestrian 0, car 100. Car wins, pedestrian. So actually, in the quest to honor and glorify individuality, we end up canceling it out. The future city, I think, in the quest to create valuable, beautiful public spaces, community spaces, public good, ends up reinforcing the value of the individual. Well, I think the city of the future is already here for us, you know. I think the future has been defined for the next generations. I agree probably with most of my colleagues here that the future is the high dense cities, you know, that we're already inhabiting. Many of the cities we call mega cities today have way passed what probably were seen as optimal city size, and in fact that these cities have survived
And in fact, many of them have certainly prospered, of course, with a lot of undesirable consequences that accompanied that prosperity. Maybe that in of itself, I think, is a sign of perhaps the inherent dynamism of cities. They might rise and fall, but they might rise again. It has to be an ongoing project. I think Richard Sennett said earlier today that he thinks he'll be long dead before the Urban Age project itself continues. I hope that's the case. It means Deutsche Bank will be putting an enormous amount of resources, even more than they have up until now, into the project. I think one of the key aspects of the Urban Age, leaving out what we found, is the fact that from a group of urban nomads, we've created an urban tribe. I mean, I think that's quite a significant event. And looking around the room today, the fact that someone 3 months ago who's a senior advisor to a bank in South Africa and is a community activist, sitting next to two of the world's most stylish, cool architects, next to the great theorist and inventor of the notion of global cities. We're talking about something. I mean, there's a discussion going on, and that's the key point of the Urban Age, which is an investigation, which is interdisciplinary, and it's international, and it's about linking the physical to the social. And I think that phrase, I used it at the beginning of this conference, but I mean, I've heard, I think, 10 people talking about that. And from that point of view, one can even stand back and say, well, at least we're asking questions in a new way, and that's important. Also wir haben jetzt, glaube ich, so viele positive Resonanz gehabt, dass wir das Thema weiterführen wollen. Und es ist, glaube ich, auch etwas, was man jetzt nicht einfach ad acta legen sollte, denn wie gesagt, vieles ist angedacht, aber es sind noch keine endgültigen Lösungen gefunden. Die werden auch nie gefunden sein, aber immerhin sollten wir, glaube ich, den Dialog, der jetzt auch mit unserem Namen etwas verbunden ist, aufrechterhalten. Und ja, wir werden weitermachen. Wir werden im kommenden Jahr uns etwas anders orientieren als jetzt. Wir werden uns einen Bereich sehr stark vornehmen. Das wird Indien sein. Das Problem Indiens, der Städte, ebenfalls einer Industrienation, die alles hat. Einwanderung in Städten, die hat Städte, die unbewohnbar werden. Sie hat Immigration aus dem Land, sie hat religiöse Konflikte. Und Indien weiß selbst, dass sie für Städte was tun müssen. Und insofern bringen wir unser Netzwerk ein, um Indien die Möglichkeit zu sehen, verschiedene Entscheidungen und Modelle zu sehen. Das Projekt ist nicht zu Ende. Wir werden mehr lernen, wir werden mehr wissen und werden dieses Wissen weitergeben.